I'm just anti-establishment. Gay men and trans women are at the front lines of this revolution. صاروا يتطلعوا إنه بدهم يعرفوا شاب أو بنت مش شو هيدا الشيء. ماشي تاني يوم بيجي عندي 3 دواعش. لا هلا بدك كثير تنتبهي، ما فيكي بقى تشلح الحجاب قدامها وتسلم عليها وهيك. مدام هاي محل ما في زعرانة ما في شيء already بياكلوا بيروحوا ما في. It's funny that you're asking that. No, I have been fetishized for like separate reasons with different outcomes. كمان اليوم كل لبناني بحاجة لدعم نفسي. مش ظابطة، ما بيفهم يعني، ما في ظبط سعر التامبون، ما بيعرف شو يعني فنتك. كتبوا شيء إنه how I look like a boy أو how my hair is so short. المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه. Can we start now? Recording. So امبارح خبرتها لأمي إنه one of my really good childhood friends حبلة and she's gonna have a baby girl in September. And my mom gave me the most disappointed look لأنه أنا ولا رح أتجوز ولا رح يكون عندي أولاد anytime soon. And I could feel the sheer disappointment هيك عم بيطلع من my mom's energy. Oh man, did she just roll her eyes and just go quiet? She's like, okay, أنت. Honestly, my dad does similar shit, but it's like على, you know, سبيان and also for the gay, like the gay angle. بيعيط لي menu once a day. And it's usually because I'm doing something. Yeah, it's usually because I'm doing something that he doesn't like. Like, أنا بدي البس like a turtleneck or ما بدي آكل خبز. He's like, You're like, you weak gluten-free person. Yeah, he's like, just eat الخبز خلاص. But he always says like, you know, I'm sorry, I support your gay. It's not what I mean. عم تسمعوا مسرحية بودكاست جديد عن ثوار الفم ببيروت عم بيواجهوا كل الأكل الخرب يجي مع العيشة بهالبلد بلبنان. أنا اسمي ريا وأنا واحدة من الكو-هوست وقاعدة هون مع my friend عفيف نسولي. self-narrated. Julio. So basically, Rhea and I went around Beirut, found 13 people عم بيغيروا social norms من خلال شغلهم. Our characters are like fierce, they're unique, they're pretty much change makers in Lebanon. كتير حاسة حالي مادونا هلا لو كلهم مختلفين عن بعضهم, the uniting thread بيناتهم إنه كلهم عندهم feminine energy that they're all embracing at work to take on the patriarchal social norms, taking on that ذكورية. I was the first journalist to break a story about sexual abuse in the Lebanese church. I got threats. اجاني كتير تهديدات على فيسبوك، حتى عائلتي أنا وقفوا ضدي. وكمان مرة كنت بمظاهرة مع the priest, the Orthodox priest. وجربوا ناس يضربونا أنا والكاميرامان وفي footage يعني we had to be escorted out by the army. ففي محلات ما الناس ما بدها تحكي أبدا، ما بدها ياكي تحكي عن موضوع وما بدها ياكي تفرجي شيء ولا تحكي شيء. فأنت بس إنك تحكي عن موضوع تسترجي تحكي is a no. So Dalal has become one of my good friends. She's currently the senior MENA video producer at the Associated Press. Her and I have been working on a documentary together اسمه Queens of Beirut for now. And we chose her to be on this podcast لأنه هي منا خايفة to really shine her light on truths بلبنان that basically most people want to avoid. Yeah, that's mine. كل ضيوفنا they turn heads وفي منهم هن وعم بيمشوا على الطريق they turn heads. ومرة كمان كان في شباب تحت البناية وكتير هول اللي بيتجمعوا بعد ما يسكروا المحلات اللي بيشربوا بيرة بيقعدوا على السيارة هيك. فكنت جاي من شو نزلت وحافية مع الفول اوتفيت وحاملة الهيلز بإيدي وورقت من حدهم قام هيك انه صاروا يتطلعوا انه بدهم يعرفوا شاب او بنت مش شو هيدا الشيء. قام انا مكيف فيهم لانه كان كتير نظراتهم مزعجين. شلت الويج ومسكتها بإيدي وبقيت ماشي. الناس مثل زياد هن قلب الكوير community ببيروت والعالم العربي. Ziad fully embraces his feminine side and flaunts it to the world to see. He was even featured on Vogue, and yes, I do mean Anna Wintour's Vogue. He also basically created the word Meleki Jed, which means drag queen in Arabic. ما كان في شيء، كانوا يقولوا drag queen، كانوا يقولوا فنانة عروض أو فنانة استعراضية أو شيء هيك ما بيعطي حق
دقة للكلمة. I think it's super interesting how he personifies this combination of Arab culture and queer culture as a gay guy myself that's Arab, right? This kind of culture actually is hiding in plain sight in Beirut, and people like him are sort of showing it out loud. It's cool. visibility كتير مهم خصوصاً وقت بيكون على a literal مسرح. Take Shadin. نحن ببلد وير ما في شي ظابط. Her comedy is confronting a bunch of عيب topics like dating, صح نفسية. And there's this one guy كانت بشو اجا بعد الشو حكينا قال لي ليكي انه next week انا جاي مع اختي مرة ملتزمة دينيا محجبة و I wanna come out to her. وقتها قلت له اوكي. So I knew انه هن جايين so قررت انه فوت الكامينج اوت ستوري. So بتاني اسبوع بشوفهم قاعدين هو وياها على الطاولة وبوصل على الكامينج اوت ستوري وبخبر بقول من 15 19 تخيلوا انه كل الجاتو بقصه و my birthday wish is not to be gay. So حكينا كل هول القصص. بعد الشو بيجي هو اخته لعندي وبيكون كتير ملبك. بيصير في سكوت هيك قاتل. فبقول لي انه help me. بقول لهم تعالوا نطلع ندخن سيجارة. I simply just said انه just talk. اجا قال له انه كنت انا واقف عرفت انا حاسس انه انا واقفه بس انه سبورت عرفت. وقتها قال له انه انا جبتك اليوم تقلك انه فات انه انا جاي. وهي هون ردت فعلها كانت كتير حلوه لانه she said something بس بذات الوقت عملت body language اللي هي she said انه قررت تقلي قدام كل الناس while مسكت له ايده انه مثل عم تيجي تقول له انه انا بحبك بس يا خرا خبرتني قدام كل الناس. واجا على شو من بعدها واجا قال لي انه شادن you really helped you change my life. Our characters عندهم تأثير مباشر على اللبنانية. They're really mostly just inspiring change throughout the country. بعتقد شو بيميز شخصيتنا إنه منن خايفين يحكوا عن قصص غير لبنانية. They prefer to just sweep it under the rug, right? هن وعم بيعملوا هيدا الشيء عم بيشجعوا غيرهم كمان يحكوا. صاير معنا شيء كمان بهيدا العرض. كنا بصبرة فبيجي زلمة بصير هيك عم بيحكي معنا بعد العرض وهيك معصب انه ليش عم تعملوا هيدا عرض هون العرض تبعكم هون ما في عنف عن النساء وما في هول الاشياء ما بتصير هون عنا. وبنفس الوقت عم بيحكي معي الزلمة وفي مرة عم تحكي معي كمان بنفس الوقت عم بتقلي ليكي في وحدة هون بهيدي البناية كتير بضربها جوزها وكلنا بنعرف ما فيكم تحكوا معها عطوها الرأي. So مايا زبيب هي واحدة من مؤسسين فرقة زكاك و actually one of her plays ناس بسمنة وناس بزيت was part of the حملة to help introduce or to lobby to introduce قانون جديد بلبنان يحمي ضحايا عنف العنصري which is really cool. Yeah, I think كلهم all our characters مسرحية, they're brave. And I think that's what ties them together and kind of is the reason why we chose them to be on this podcast. Maya and Nancy Yamut عندهم شغل بيخوف. They've gone into Rumiyeh prison to try and de-radicalize former Daesh and Al-Qaeda extremists لآخر 7 سنين. بيجي عندي 3 دواعش قالوا لي عنا سؤال وبدك تجاوبيني عليه. قلت له خير. اللي انت مع الدولة الإسلامية يعني هو أظن داعش ولا أنت مع الدولة اللبنانية؟ تخيلوا أنا قاعدة في 600 سجين وكلهم داعش ونصرة وقاعدة أنا عيني على أختي نانسي وتعمل لي أختي هيك من بعيد وتشاوبر لي شو بكي. وكانوا ولعانة يعني بعرسال وجايين داعش وخطفين على ساكر يعني شو بدي أقول لهم؟ قلت له أنا ما بيهمني مين بيسيطر علي أنا بيهمني العلم. كان في واحد بيناتهم قال لهم هيدي رونار بالفرنش يعني ثعلب فوكس. قال لي هديك هالمرة زمطتي تاني مرة ما بتزمطي. They run an NGO called Rescue Me and it focuses on helping people in dangerous places like unregulated سجون مثل رومية, slums مثل حي الغربي, radical mosque بيتراوحو. We've been with them all over the country. هلا speaking about prisons, I was in jail twice. First time it was really awful. واحدة من ضيوف مسرحية انكبت بالسجن مش مرة بس مرتين من ورا her sex. With my friend, she's trans as well. We were in the car at a checkpoint and they refused to let us go. Without even seeing our ID, they were like, we know what you are, so we're gonna take you. Many times there were these 2 officers that were trying to have a deal with us. Like, because like there's a window at the door, so, and they start having conversations with us and then they would be like,
if we actually go to the room and like actually like have sex or whatever, we would let you go. We of course we didn't fall for it, so I told my friend, next time he says that, let's do this, which it was that my friend was talking to him from the window, and then I passed the broomstick from like down the door to my friend, and she was talking to him, and she was like, come closer and whatsoever, and then she took the broomstick and just like shoved him in his head like 1, 2, 3 times. And then we said, like, you were trying to have sex with us, and then you said you wanted to release us, and that's when the 2 officers got fired. Sasha is a fierce mara. I mean, she's unapologetically herself. She's a model. She is on her own مسرح in that she's on billboards throughout the country. She's all over Lebanese nightlife. Her mere existence as a trans woman is truly, honestly revolutionary بلبنان. So كل واحد سمعنا منهم لهلا هن ثورجية ضد النظام، بس شو بتعمل بس النظام بتكون عيلتك؟ Being part of his family has very strongly affected us in an indirect way. I'm just anti-establishment, period. The people who are really going to make the change, in my opinion, and just my philosophies on revolution and change, are not going to be the people elected to office because of the constraints that are put on systems, and because systems just want to reinforce the establishment. I don't think my philosophies mattered until now because they are directly like conflicting with, you know, my family wanting to protect my grandpa's image, which I understand. And me too, it is complicated. I love my grandpa. That's my mom's dad. I care about him as a person. What I will say, just objectively speaking, and this is a blanket statement that applies to any government, is that when there's strife and discord in any community, the people who need to be held accountable were the ones who decided that they wanted their job to be the fact that they are the representatives of those people. What I do know about Lebanon is that, I mean, the system has been in place forever. But again, if these people have elected to sit in that seat, they're the doors that we do need to be knocking on when there are problems. It's as simple as that. ما فيني أتخيل having نبيح بري as a جنتو, for real. بس ريما معلقة للحياة الثورة in her own honest way, right? راحت المظاهرات بديترويت وهي هيدا البودكاست. She has her own podcast. She does revolutionary work for the Lebanese diaspora in Dearborn. Her revolution really seems to be starting within herself, and she's grasping how to think about her family, understanding what is good for one group in Lebanon isn't necessarily good for everybody, but it's a hard, conversation to have with yourself when your family is the nizam. So لهلأ عرفناكم على 8 شخصيات تبع مسرحية، ولا واحد منهم كان خايف يطلع من البوكس that Lebanon tries to put all of us in. Agreed. وهيدا شيء مش كتير حلو كل الوقت. اسمها مش حلو لبنت. في مش حلو البنت تعيش لحالها، مش حلو هالمنخار لبنت، ومش حلو البنت تظهر بالليل، مش حلو البنت يكون عندها شعر، مش حلو البنت تحب بنت، ومش حلو البنت تقول شو بدها، ومش حلو البنت تقول شو صار معها. This is related to like sexual assault. It's a sentence that really every girl hears. So that was Christina Ati. She's a graphic designer and illustrator. ورسمت a whole series بينتقد كيف الناس بيعاملوا النسوان بمجتمع الذكوري. I have been fetishized for like several separate reasons when I was still on dating apps. إنه كنت أحكي كتير مع إنه كان في كتير عالم تحجر فيه because they're into short people ما بعرف شو هيدا. And honestly إنه at some point I was like okay إنه هيدا when تستوعب إنه هالشي إنه is no longer enough for me and it's not getting me the satisfaction it used to. فهون I was like خلاص لا no okay I'm not okay with fetishization anymore because it's quite tricky because I don't really have a market in Beirut in Lebanon, so choices are quite limited. No, most of the gay people in Lebanon كتير like they're like
they're like physique oriented, and my physique doesn't fall under any of the tribes. Physically I'm not like an otter ولا bear ولا cub. I don't know where to put myself, and no one has ever. So سمعتوا هلأ من Larry, a queer comedian and activist من قلب بيروت. هلأ كلنا عايشين بفيترينات صغار، يعني إذا لابسين فستان قصير بيعيطوا لنا شراميط، وإذا غطينا حالنا they call us suppressed prudes. حجاب منه هوية أبدا it's not my هوية, although it is an identification. يعني it's like okay بطلع بشوك محجبة يعني أنت مسلمة, بس usually النظرة للمرأة المسلمة المحجبة هي وحدة بسميه أنا OSD syndrome, يعني oppressed to suppressed to depressed. At least I am not لا oppressed ولا suppressed ولا depressed. I'm a very happy person. بدي اشتغل على الفكر تبعي, بدي اشتغل على كذا, وما بدي فتلك بهدول اللي ما بحبهم ابدا, قصه انه لك المراه اذا تغطت بتحمي حالها وهيك. no this is خلص, هذا خطاب يعني مش مسموح اصلا نحكي فيه. يعني هذا السوسات اللي بغطوها وبعدين الدبان ما بيجي عليها, واذا يعني please don't do this. Please don't do this to us. Like we are not like منا كاندي ورحنا ربنا مش حجبنا لأنه مشان هذا الرجال ما يطلع علينا وما يقوم يطلع. إذا طلع علينا غلطه هو, حق عليه, يعني whatever, ما بدنا نفوت هلا بالتفاصيل, بس إنه أنا تحجبت طاعة لله سبحانه وتعالى, وأنت عندك أشياء تعملها طاعة لله كمان سبحانه وتعالى. فأنا الهدف تبعي مش غير الصورة, بس أنا علي أنه أنا غير جواتي وغير أنا إحساسي, وهي لحالها هذه الصورة حتتغير, وتغيرت ما تغيرت بصراحة آخر همي. So Hiba Khudr is the founder of this place called Makan. It's a safe space for women بمارليس ببيروت. عم بتعمر مجتمع with a primary ethos that basically says تعالوا مثل ما انتو. We're not going to judge you. كتير من ضيوفنا عم بيعمروا مجتمع around their مسرح, right? يعني ريما مع البودكاست تبعها, زياد ولاري مع الكوير community and the drag community, هبة مع المكان تبعها, وعنا ضيف تاني she is leading her community من خلال الأكل. هلأ البنات بيجوا لعندي مثلا مدامتهم ما بتكليون أو هيك يدهروا وهيك, بتصير أنا بقلها للمدام لما بتجي لعندي تشوف المحل, مدام هاي محل ما في زاراني, ما في شي, أوريدي بياكلوا بيروحوا, ما في عندي شي, بنفتح شوية موسيقى, بناكل, بننبسط, بندهر. أكيد بساعد العالم. مثلا في ناس من بلدي بيوقعوا من 7 طابة من 8 طابة, بنعمل روتيشن لتصير الجنس يوصل على البلد. أكيد مثل أي البنات, مثل أي الإنسان, بنات بلدي أكيد بساعدون. أنا بعمل روتيشن بكنيسة, بروح مثلا بطلب مصاري وهيك, بساعد العالم. عد ما فيه بساعد العالم. So مطعمة لأنا doubles as a safe space for migrant workers ببيروت. منعرف كلنا كيف الإثيوبية والفلبينية or any other migrant workers are treated بهالبلد بلبنان. Her commitment to these people بيجي قبل كل شيء. إذا كنت رجال gay أو مرأة أو migrant worker أو حيلا marginalized person, we're not really protected by Lebanese law, and that's because the nizam is outdated. It doesn't really represent everybody. Carmen Jiha is an old classmate of mine, and she puts this whole thing perfectly. The nizam says, child marriage is legal, and I can't get a divorce because I was born Maronite, and until 2 years the rapist could marry their victim. I mean, that's why the women are pissed off. المرأة أكتر وحدة حقوقها منتهكة, مش بس بالقوانين, لأنه ما بدي فوت بالليجل بركي بزهق. هو it's simple, في a bunch of warlords هن رجال خلصوا الحرب, راحوا اجتمعوا قرروا انه في رجالين, واحد بالمنفى مشارعون وواحد بالحبس, وبقية الرجال اسلام ومسيحية رح يحكموا. وضلوا هول الرجال حاكمين 30 سنة, فقروا البلد, جوعوا البلد, خربوا البيئة, حرقوا دين الليرة. ما فيكم بقى تحكموا لحالكم, you can't. ما مش ضابطة. هديك المرة كانوا عاملين جلسة emergency بقصر بعبدة على الاقتصاد, كان في 20 رجال average age 70. مش ضابطة, ما بيفهم, يعني ما في ضبط سعر التامبون, ما بيعرف شو يعني فينتك. We live in a world controlled by old men. It's a patriarchal system and it's being run by old fogies. Yeah. Our Her Stage 13 عم بيسارعوا على عدة fronts. All these fronts are different areas of life that we all can kind of relate to. بعتبر حالي إنسان علماني وملحد كمان, فأنا بكل صراحة ما بآمن بالله. في شيء اسمه مسلم, في شيء اسمه مؤمن,
I'm a believer. I believe in all prophets. كلياتهم عم بيقولوا لك نفس الشيء. I don't know. Yes and no. I'm agnostic, I would say. ما بآمن، ماني مؤمنة أتقول، ومن يعني أنا ماني ملحدة، أنا agnostic، لأنه أنا بآمن إنه في أسئلة ما عايزة جوابها وما بهمني جوابها وما في جوابها. So this is the most millennial shit I'm gonna say, but I'm very spiritual. Allah is such a big deal بلبنان. Hello طائفة، وبعدنا نشوف كيف our characters deal with their own spirituality. بس هيدا مش the only relationship we're looking at on these podcast episodes. Okay, I'm going to tell you the last 2 dates. He's European. We liked each other and everything, and he find me really beautiful. La 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 la. And we met in الأشرفية. We had Starbucks and everything. سألني إنه شو بتشتغلي؟ قلت له بسجن. بس قال اوكي واو انترستينج، وبلش يعزمني على غدا عشاء وكل شيء. واذ شي يوم بيتصل فيني بيقول لي مايا we need to talk. قال لي مايا، قال انت ما قلتي لي انك بتشتغلي بقلب السجن مع مبنى بالي تبعون الارهاب وتبعون المتطرفين تعرف شو قال لي؟ what if داعش put bomb in your car. انا كان عندي عقل وطار، فتحت له الباب قلت له انقبر نزال. I mean, sex is a very complicated subject. أكيد هيدا فيه شيء that can really drive you crazy, which بيذكرني بشيء تاني. اليوم كل لبناني بحاجة لدعم نفسي. عن جد نحن ما عنا حياة طبيعية، عنا مشاكل يومية هائلة نحن تعودنا عليها. وهلأ مع اللي عم بيصير مع المظاهرات الضغط النفسي بعد أكبر، لأنه في كتير تساؤلات، لأنه في كتير مخاوف، لأنه الحياة ما عم بتكون طبيعية يومياً. SS مثل depression, OCD, PTSD, Xanax منن شي طبيعي to talk about in this country. بس مثل لبنان عايشين contradictions, and our characters are living in contradictions too. بس أنا فوتت لهم إياها بطريقة سلسة، إنه بالجامعة عملت دراج، هذا الشيء بالمسرح هيك، إنه تذكرت عليهم ومع الوقت صرت عم بعمل performances أكتر، بفرجيهم للماما كتير، بتصير كتير interested تحضر، وبتصير تعطي comments مثل إنه يي طالع بتشبهني، ويي إنه معقول تلبس شغلة مرتين وهيك. بس إنه دايما بيجي هيدا وجه السوسايتي تبعها، إنه بخاف يا أمي، بخاف إنه شي نهار تطلع على التيفي وهيك تعملنا مشكلة وظهرك ومدري شو. العائلة بلبنان فيها كتير warmth وفيها كتير judgment. يعني at the same time it's ليه نصحاني بس I would kill for you or I'd die for you. هلا it's a double-edged sword. كمان the fact إنه أنتوا ماشي على الطريق ما بتحس العالم عم تطلع فيك أو عندها شيء تقلك إياه كل الوقت، كمان هيدا مزعج. أو فينا الناس تتدخل وتقلك إنه يي ليه نصحانة، ليه ضعفانة، يي ليه طلع لك حبوب، ما بدك بتعرف إذا بتحطي لهم لبن وخيار هيك أشياء. صعب to be judged خصوصاً إذا ما فيك تلاقي financial independence, right? لاحظنا إنه عيب ينحكي عن المصاري أكتر بكتير ما ينحكي عن stuff like sex. حتى حلا when we're in full-blown أزمة اقتصادية. كأنه في بالون وفقع. So we're doing whatever it takes, and so are our characters. Do I feel stable now? Honestly, أبداً. Well, at all. It's so hard to make money. نحن كتير عم ندفع من جيبتنا. So نحن عايشين على القد. ما بتجوع، بس ما فيك تشتري شقفة أرض، ما فيك تشتري بيت، ما حدا قادر يشتري بيت. Like money doesn't grow on tree for me. I collect the coins. I cash them coins, honey. So each مسرحية character has really learned how to be like crafty. إنش الأيديا فكرت ب women warriors، هيدا الفكرة، وكيف ربطاً مع السيتويشن الحالية بوقتها تبع النساء يلي كانوا كتير on the forefront بالمقدمة الثورات والمظاهرات بالعالم العربي والupheavals Yeah, and finding victory بلبنان is like not that easy. There's a gray area to victory بهالبلد. This is showing up when our characters are like basically both breaking boundaries completely, but also getting sort of hit over the head by the Nizam because of what they're doing, right? It's a really, really, really tough country to deal with the work that they do, and that's just a fact. You know, they're trying to do good, but a Nizam comes in and slows them down, or just it's just a very, very constant thing for them. بس الاشياء عم بيتغيروا شوي ورح نحكي عن التغيير ب a very special episode عن الثورة. Favorite ثورة chant, okay.
طائية هيدي ثورانة سوية وحرامة منبت للنساء والرجال. قلت لها بكرة بس المعلمة تعلمك بالصف ورقة تصريحك ما بدنا إياها، روح باللبشاي إنه ريلي. So just to recap, عنا 13 characters who we feature لأنه مش بس هن feminine but they're feminine badasses. And these feminine badasses عندن أسس just as badass as they are, to be honest, right? Like, بدنا نفرجي لبنان من عيونن, which is not usually how Lebanon is shown. لأنه هالثوار الفم are toppling كل الأكل الخرا بيجي مع العيشة بلبنان. This was Rhea. And I'm Wafif Nusuli. This was a Google Podcast Creator Program show, and thank you all for supporting Femme Revolutionaries everywhere. This podcast was a part of the second cohort of the Google Podcast Creator Program. Thanks to PRX for the immeasurable help.